¿cómo están? Dios me les bendiga, bienvenidas y bienvenidos todos a mi habitación. Hoy les voy a estar compartiendo la decoración que vamos a estar haciendo, que va a ser algo sencillo, pero yo sé que a ustedes les va a gustar. Espero que se queden hasta el final de este video. Esta va a ser la primera parte. En la segunda parte yo les voy a compartir la decoración de mi baño que está en esa puerta que pueden ver ahí. Vamos a hacer un cambio, algo parecido a lo que yo he hecho en la cocina, agregar también unas repisas, así es que no se pueden perder ese video de cómo decorar un baño que sea pequeño como el mío. Así es que muchísimas gracias nuevamente por estar acompañándome. Pónganse cómodas y vamos a comenzar con esta decoración el día de hoy. Do you know I'm looking and I can't help but smile? Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feeling, just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling, I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 Y ahora pasamos lo que es a la cama, pero déjenme saber qué les parecen las cortinas. Me encanta ese color, siento que me le dio como más luz, como más vida lo que es aquí a la habitación. Lo que voy a estar haciendo ahora en mi cama es algo sencillo. Ya conocen ustedes mi temática, que yo soy bien fácil y sencilla para decorar mi cama. Estas colchas yo ya se las compartí, bueno, ya les compartí un video de compras, se los dejo en la cajita de información.
quiero que vean que estuve pintando las bases. Yo se los dije en el video de compras. Y voy a estar colocando estas mariposas también que me encantan. Ustedes saben que no me gusta cargar tanto lo que son las mesitas de noche, ya que este pues es el lado de mi esposo. Llegado al final de este video. Espero que alguna de estas ideas tan sencillas les haya gustado. Yo quedé muy contenta con el resultado. Gracias nuevamente por haberme acompañado. No se te olvide, por favor, que me ayudas muchísimo regalándome tu like y compartiendo también este video. Y los espero primeramente Dios con la segunda parte de la decoración de mi baño. Dios me les bendiga. Bendiciones para todos. Bye. You said it was the last time, but you keep coming back to tell me sorry that you take back all the things you said just to hurt me. Our love just went cold, but I'm still burning. Our love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. When I begin to get myself together again, you are back once more like everything's the same. I tried to build my walls up, but you're taking them down. It's tearing me apart, I can't pretend. Now I have to get over you again. Was the last time, but you keep coming back to show me sorry you have changed now, but it's the same old story. Our love just went cold, but I'm still burning. Our love just went